Assalamu alaikum. Good morning, and welcome to yet another episode of Ahlan DXN Middle East. A warm welcome to all those members and leaders who are watching us live from different parts of the globe. And to begin with, first and foremost, let us take this opportunity to thank each one of you for the outstanding support and sincere feedbacks for Ahlan DXN Middle East. We are receiving huge number of feedbacks. We are receiving huge number of appreciations, sincere feedbacks, criticisms, and thanks a lot for this. And your feedback making this program will make one of its kind. Ladies and gentlemen, once again, we welcome you to Ahlan DXN Middle East. Ahlan DXN Middle East is a journey through your life. By Ahlan DXN Middle East, what we meant is we'll be having dignified personalities who has excelled in their career, in their DXN career, in their life, who has succeeded in their life, will be taking the hot seat. Ahlan DXN Middle East will be happening on each Thursdays and Sundays. On all Thursdays, there will be an Arabic guest, and on Sundays, there will be a guest who will be speaking in English, will be getting translated to Arabic. And we will be taking a ride through their success journey. And welcome again to Ahlan DXN Middle East. Brother Sultan, over to you. السلام عليكم وحياكم الله جميعا في عرض جديد من برنامج أهلا DXN الشرق الأوسط. حياكم الله جميعا في هذه الأمسية الطيبة. وكما تعلمون أنه برنامج أهلا DXN الشرق الأوسط عبارة عن برنامج يعرض كل أحد باللغة الإنجليزية وكل خميس باللغة العربية. حياكم الله جميعا، والشكر موصول لكم أيضا على متابعتكم وعلى دعمكم المستمر لهذا البرنامج والمسيرة DXN بشكل عام. ملاحظاتكم القيمة والتغذية الرائعة اللي حصلنا عليها هي عبارة عن دعم وعبارة عن تحفيز للمواصلة لبرنامج أهلا DXN الشرق الأوسط. كما تعلمون أهلا DXN الشرق الأوسط عبارة عن رحلة نستمتع فيها مع بعض باستعراض قصص نجاح قوية وقصص نجاح من خلال نظام DXN من مختلف دول العالم نعرضها على هذا البرنامج. فأهلا وسهلا بالجميع من جديد. Subah al-Khair, ladies and gentlemen. Once again, welcome everyone for Ahlan DXN Middle East. Tonight, we have a very, very special guest to present before you. And this person, though he is not actively involved in this region, he is very popular among all the people because he is a person who is heading the highest selling region of DXN all over the world. And wherever this person goes, he makes a difference. And a person who had joined DXN as a staff in the year 2001, 19 years of whopping experience he is having. And tonight, we will get to know the deep inside of this great personality. A very powerful speaker, a very powerful motivator, and very good friend of all of us, who is none other than the regional president of DXN American region and the international marketing director of DXN American region, Mr.Prajith Pavithran. Ladies and gentlemen, please welcome him. Good morning, Salim. Hi, how are you? All good. How about you? I'm good, and assalamu alaikum, and good morning to all our viewers today. Thank you so much for inviting me and having me in this program. Great. So can I introduce him? Please. Yes. طبعا نرحب بشخصية كبيرة اليوم في عرض أهلا DXN الشرق الأوسط، وشخصية انضمت في سنة 2001 كموظف
لدي اكس ان في امريكا وايضا امريكا اللاتينيه. طبعا متحدث كبير ومحفز كبير ايضا وصديق كبير لنا جميعا اللي هو المستر براجيث من امريكا. So thank you so much, Sultan. It's a warm greeting, and of course, I'm very happy and glad to be with all of you here today. Thank you. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Yes, Mr. Prajith, as Mr. Salim mentioned, we are really, we management staffs are really jealous about the growth of Latin America, American region. So we were in this interview, what we are thinking about to get more knowledge, it will be inspiring for us to grow business over in this region also. So our question is from that part only. So you are heading the highest selling region of DXN world. What is the secret behind this astonishing growth in your region? Yeah. Thank you, Sebastian, for asking the question. Actually, this is not a secret. Actually, it's no longer a secret. It's an open book. Sultan. Yes, so I'll go for the translation of the question first, if you allow me. طبعا Sure. السؤال الأول يعني لسيد براجيث في هذه الأمسية اليوم. طبعا مثل ما تعلموا جميعا دي اكس ان الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية طبعا هي تتصدر المنطقة الأكثر مبيعا في دي اكس ان في العالم. فالسؤال موجه: ما هو سر هذا النمو المذهل؟ Yes, may proceed. Yes. Mr. Prajith. So it's not a secret. It's an open book for everybody, and the credit goes to each and everybody. First of all, the hardworking distributors and leaders. طبعا هو ليس سر وإنما كتاب مفتوح، وهذا من خلال يعني العمل الفعال للموزعين والأعضاء. The credit also goes to all the service centers who have put forth everything that they have in order to serve the market. وطبعا أيضا نقاط البيع والمكاتب الدي اكس ان المختلفة اللي موجودة لها الفضل في هذا النجاح الكبير. And of course, the credit also goes to all the staff and the local management who is doing everything possible within the system to serve the market, to grow the market. والموظفين الموجودين أيضا لهم الفضل في هذا النمو وخدمة العملاء أينما كانوا. But the important question is, what is the driving force and what is happening and what are these guys doing to make sure that the sales keep growing? وطبعا هو السؤال الأهم: ما هو الدافع الذي جعل الأعضاء في نمو مستمر لهذا العمل؟ That's an important question, and I believe everybody should know what is happening in this region. طبعا هذا سؤال مهم والجميع يجب أن يعرف ما الذي يحدث في هذه المنطقة. First, we need to understand that the whole region is governed by one direction. طبعا المنطقة متجهة باتجاه واحد. And the direction is to serve the market and to grow a distributor. والاتجاه هو هذا وخدمة الأعضاء يعني الموزعين. A distributor, from the time that he joins a company to the level that he achieves freedom, he has to go through several phases. So the role of everybody, the service centers, the company, the leaders, and the whole market is to make sure that the distributor gets proper guidance, proper motivation. He has a proper platform through which he can get trainings for everything, and he can go to the next level where he becomes an independent leader. طبعا مثل ما تعرفوا أن الأعضاء عند انضمامهم إلى الدي اكس ان يمروا بعدة مراحل، ولذلك يجب أن الاتجاه واحد يكون تقديم الخدمة
لهؤلاء الأعضاء، وأيضا التدريب المناسب والمنصة المناسبة لتدريبهم وتحفيزهم. Independence means it is not achieving freedom. That just means he goes to the next level where he independently can handle the business by himself. طبعا يجب أن يكونوا أيضا اتجاه في استقلاليتهم دائما، ولذلك يجب توفير الاستقلالية بالتدريب المناسب. And that thing is very important. وهذا مهم جدا. For a leader to achieve the level of freedom, he has to go through different phases. Once he becomes an independent leader, his next role is to carry out all the activities independently by himself. طبعا الاستقلالية مهمة جدا للوصول إلى الحرية، وأيضا يجب على العضو بنفسه أن يكون مستقل وأن يكون معتمد على نفسه. What are the activities that he has to do? The basic modules, all the basic modules of the company, all the trainings and activities that he does on a daily basis, weekly basis, monthly basis, and quarterly basis. جميع التدريبات الذي يقوم بها الأعضاء بشكل يومي، بشكل أسبوعي، بشكل شهري، جميع البرامج التدريبية الذي يقوم بها بشكل مستقل. Now, all the service centers, because in all the countries we have service centers. We don't have branches. We have service centers, and service centers is handled by independent distributors. We make sure that all the service centers carry out daily activities in their centers. طبعا لا يوجد عندهم يعني فروع، وإنما مراكز خدمة. هذه مراكز الخدمة تدار من قبل الموزعين، وهذه المراكز الخدمة فيها يعني تدريبات وفيها أنشطة بشكل مستمر. Daily activities meaning to say it's not just one activity in a day, but more than one activity. It's like 2 or 3 activities. One activity in the morning, one activity in the afternoon, one activity in the evening. It is carried out every day, and every service center is mandated to submit their calendar of activities every month to the company. All the service centers, it is one of the prerequisite to all the service centers that they have to carry out activities, and they have to submit it to the company and carry out these activities in their centers. طبعا مراكز الخدمة هذه الأنشطة فيها ليس فقط مرة واحدة في اليوم، وإنما متعددة في الصباح، في يعني الظهيرة ووقت المساء أيضا. جميع المراكز هذه يطلب منها إرسال جداول أنشطتهم اليومية إلى الشركة بشكل مستمر. Daily activities and then weekly activities. That means weekly activity will be a bigger activity, not carried out in the service center. It is carried out independently outside, where the crowd is a little bigger, and they invite a special guest from a different area to take the trainings. طبعا بالإضافة إلى الأنشطة اليومية في مراكز الخدمة، أيضا توجد أنشطة أسبوعية تقام بشكل أكبر خارج مراكز الخدمة، بحيث أن الجميع يلتقي في مكان أكبر. And then there is this monthly activity where few service centers in the region, they collaborate, they work together to organize a much bigger activity where there are more than one speakers, and it is carried out every month. وأيضا توجد هناك برامج شهرية تجتمع فيها أكثر من مركز خدمة، ويكون فيها أكثر من متحدث، بحيث أن الجميع ينضم إلى هذه البرامج الشهرية بشكل كبير. And every 3 months, quarterly, 3 months, all the service centers in the country, they all come together, all the leaders come together and organize a convention. كل 3 أشهر جميع مراكز الخدمة الجميع يتفق على برنامج، والجميع يحضر في هذا البرنامج، بحيث أنه تصير برنامج كبير جدا على شكل ملتقى كبير. Convention is something like the crowd of like 3,000 to 5,000 people. الندوات هذه أو الملتقيات الكبيرة عبارة عن برنامج كبير جدا فيه حضور كبير ما يقارب من 3,000 عضو. And it is important that all the service centers, they come together, they promote this convention and make the convention a successful event of the company.
جميع المراكز الخدمة تعمل جاهدة على إنجاح هذا البرنامج، وأيضا الترويج له وحث الأعضاء على حضوره. Now, the bigger question is that how come all these people are coming together? Is it something natural in the culture, or is it something that we are making them do it? طبعا هنا السؤال المهم جدا، ما هو سر إنجاح هذه البرامج الكبيرة؟ هل هي موجود هذا النظام من تجمعات، هل هو في ثقافة الناس أم ماذا؟ Actually, the reason is there is a common interest for everybody here. Excuse me again, Mr. Prajith. Yeah, there is yeah. a common. There is a common interest for everybody here. Common interest. يوجد هناك اهتمام مشترك للجميع في هذا الجانب. Now, all the service centers, when we talk about this convention, all the service centers, it's a preparation that they do for 3 months. It's called a 90 days plan. جميع مراكز الخدمة تتفق على خطة عمل لمدة 90 يوم لإنجاح مثل هذه الندوات الكبيرة والملتقيات الكبيرة. All service centers in the respective area, they promote a concept called maintenance of 100 ppv by a member to qualify for this convention. That means they have to maintain 100 ppv every month for the next 3 months to qualify for this convention. مراكز الخدمة تحث الأعضاء وتعمل جاهدة على ترويج يعني فكرة أو عرض الإكمال 100 نقطة شخصية خلال 3 أشهر ليكون كمؤهل بدائي للحضور مثل هذه الملتقيات الكبيرة. Now 100 ppv in the region of America, it means 300 ppv in Gulf. 100 نقطة من المشتريات الشخصية في أمريكا تساوي 300 نقطة شخصية في الخليج. So through all these daily activities, through all these weekly training, through all the monthly trainings, they also ensure that the members are doing that 100 ppv monthly for the next 3 months to qualify for the convention. After qualification, it's not like they get a free ticket for the convention. They have to also pay the tickets for the entry fee for the convention as well. جميع الأنشطة اليومية، جميع الأنشطة الأسبوعية، وأيضا الأنشطة الشهرية تكون بهذا الاتجاه، بحيث أنه الجميع يكمل عرض 100 نقطة، أو أنه ترويج مفهوم 100 نقطة هذه، بحيث أنه يكون كقبول بدائي للحضور إلى هذه الندوة. ليس فقط يعني من يكمل لمدة 3 أشهر 100 نقطة يحصل على دخول مجاني لهذه اللقاءات، وإنما يكون كقبول مبدئي لاحقا تجي شراء التذاكر. Now you can see, in various parts of Latin America, people are organizing large conventions, like around 3,000, 5,000 people convention. Now imagine all these members who are participating in the convention are qualified participants. That means they have done the 100 PV in the respective area with a service center for 3 months, and they're qualified for the convention, and they're participating as a qualifier. مثل ما تعلمون الندوات الكبيرة والملتقيات الكبيرة في أمريكا اللاتينية تحصل بشكل متكرر، ما يقارب من 3000 عضو يحضر هذه الندوات، وجميع هؤلاء قد حقق الشروط إكمال النقاط لمدة 3 شهور على أساس أنهم يحضروا هذه الندوات. Now the format of a convention is like a 3 days program. It's a 3 days event, big event. الندوات عادة ما تكون كبرنامج لمدة 3 أيام. The first day is basically a VIP day, wherein only the VIP qualifiers can participate, and you give them some special trainings and of course a gala dinner. اليوم الأول عادة ما يكون للشخصيات المهمة والشخصيات الكبيرة الVIP، ويكون بحيث أن يكون في تدريب خصوصي لهم، وأيضا عشاء فاخر أو اللي ما بيدعى بالجالا دينر في اليوم الأول. Yeah, anybody can be a VIP qualifier as long as you do, instead of 100 ppv, you do 300 ppv monthly for 3 months, you can be a VIP qualifier. الشخصيات الكبيرة من الأعضاء هؤلاء بإمكانهم أن ينضموا اليوم الأول
بدل من يعملوا 100 نقطة لمدة 3 شهور يعملوا 300 نقطة لمدة 3 شهور. Now these conventions are organized like 4 conventions per country. Imagine that. طبعا هذه الندوات 4 ندوات في كل دولة تحصل بشكل سنوي. On top of that, there is an annual convention from the company also, which is an initiative from the company. وفوق كل هذا يوجد ندوة كبيرة جدا أيضا تعمل من قبل الشركة بشكل سنوي. But these 4 conventions that are organized by the leaders, we call it as independent convention. وهذه ال4 ندوات السنوية يعملوها الأعضاء بشكل مستقل عنهم. Independently planned, organized, and handled by the leaders. تحضير لهذه الندوات ال4 والإعداد والتحضير جميعها يعد من قبل الأعضاء بشكل مستقل. The support we give here والدعم الذي يحصل عليه هنا from the company من الشركة is to make sure that this happens every quarter. فقط يعني الشركة تحرص إنه هذه الندوات تحصل بشكل مستمر كل ربع سنة، يعني كل ثلث سنة. Our role is to make sure that all these top leaders sit down and all the service centers are mandatory. They're compulsorily participating for this convention. مهمة الشركة هنا والدعم الذي يحصل عليه الأعضاء هنا هو حصول هذه الندوات والجميع يحضر في هذه الندوات المستقلة. Yeah, although it is independently organized, but it is the role. We have endorsed this program. That's why it is compulsory. It is mandatory for everybody to participate and support this program fully. وبالرغم انه اعداد الاعضاء بشكل مستقل عن الشركه، ولكن الشركه تحرص على اقامه ومشاركه الاعضاء لهذه الندوات الربع سنويه. I know it's a difficult thing. You have like more than 100, 200 service centers, and some of them have different mindsets. Some of them will say, why should I be joining them? But it is our duty to talk to them, have a dialogue with them, sit with them, and influence them positively and make sure that they also participate in this, because this is going to grow everybody. طبعا من الصعوبة بمكان ما يقارب من 200 مركز خدمة جميعهم يشاركوا في هذه الندوات، ولكن من الأهمية بمكان بحيث أن النمو يحصل للجميع والتأثير أيضا لهذه الندوات يعم على الجميع. Imagine all the members are doing 100 pp, no matter you are a star or something, doing 100 pp from the service center. They grow, the service center growth, everybody grows in their DXN business. تخيلوا جميعا أنه الجميع يحقق 100 نقطة الشخصية، فبالتالي النمو يحصل للعضو بالرغم من منصبه سواء كان نجم أو غيره من المستويات، فالجميع يحصل على النمو سواء كان بالنسبة للأعضاء أو مراكز الخدمة. And this convention now is like around 5,000 people, but it was started like with only 500 people. Gradually, it grew to the level of 5,000. هذه الندوات تحصل في بعض الأحيان ما يقارب من 5,000 عضو يحضروا هذه الندوات، ولكن البداية تكون من 500 عضو فقط. So in this business, in this industry, there is something very important. We need to understand. في هذه الصناعة يوجد شيء واحد مهم. More activities, more business. كلما زاد النشاط كلما العمل يكبر أكثر وأكثر. You do activities daily, you focus the system, do activities daily, train your people, motivate them, guide them, inspire them, push them, and you do it regularly, keep doing it, and again, your business will grow and flourish. That is the simple logic. It's no secret. It's a very simple understanding for everybody who understands direct selling and networking. الأنشطة اليومية والتحفيز اليومي والتحفيز المستمر والإرشاد المستمر للأعضاء هو السر الوحيد للنجاح في هذه الصناعة. And our role is to just make sure that they are doing it. ومهمة الشركة تحرص على أن الجميع يعمل ذلك. Through all these trainings. من خلال كل هذه البرامج.
through all these motivation and guidance and inspiration, ومن خلال هذا التحفيز والإرشاد والإلهام we try to inculcate and instill 5 ingredients into the minds of a member. نحرص على يعني إدخال مفاهيم 5 في عقليات الأعضاء. Number 1, الأول attitude. again brother attitude. أول حاجة اللي هي الموقف الإيجابي. That means you need to have the right attitude. طبعا الشيء الأول يجب أن يكون هناك موقف صحيح. When you join the company, don't waste your time in questioning the system, in questioning the principles and values of the company. Don't waste your time in questioning the directions. في بداية الأمر يجب أن يكون يعني العضو ما يضيع وقته في السؤال عن أهداف الشركة وأساسيات الشركة. Just simply understand, learn and follow. بشكل مبسط بداية يجب أنه يكون الفهم والمتابعة وتطبيق نفس الشيء. DXN was not born yesterday. We have transformed lives of thousands of people for almost 27 years, more than 27 years around the world. So don't waste your time into questioning anything in DXN. طبعا مثل ما يعلم الجميع DXN ليست يعني حادثة الولادة بالأمس، وإنما شركة لها 27 سنة في السوق. فمن ضياع الوقت إنه الإنسان يجلس يسأل أسئلة بسيطة جدا عن الشركة. If you want to learn, we can give you training. إذا كنت ترغب بالتعلم فالشركة ممكن أن تعطيك التعلم المناسب. And we can make you an independent leader. والشركة ستجعلك قائد مستقل. But attitude is yours. ولكن الموقف الإيجابي هو طبعا من الشخص نفسه. The second ingredient المكون الثاني is passion. المكون الثاني اللي هو يعني اشتياق passion. الشخص للعمل. Passion, yeah. All the people who are successful, they are very passionate about DXN and everything in DXN. الناس اللي عندها الحماسة للعمل في DXN. And passion comes from believing. وهذه الرغبة الملتهبة تجي من الإيمان بالشيء. You might have joined DXN 2 years ago, but you started believing only now. Your journey to DXN starts now, from the time that you start believing. بعض الأعضاء قد يكونوا انضموا للشركة منذ 2 ولكن الإيمان بدأ للتو والفهم بدأ للتو، لذلك الآن هم سيحصلوا على النتائج. Believe in the system, believe in the company. الإيمان بالنظام الإيمان بالنظام والإيمان بالشركة. Believe in Dr. Lim. وأيضا الإيمان بدكتور ليم. Believe in the plan. Believe in everything around what you have in DXN. أيضا الإيمان بالخطة التسويقية وكل شيء من الأشياء. And it is your belief. And it is your belief that turns out to be your passion. وهذا الإيمان هو سيتحقق لاحقا للرغبة القوية في العمل. And if you want to be successful, you got to be passionate. وإذا كنت تريد أن تكون ناجح في هذا العمل يجب أن تكون رغبة قوية للعمل. Number 3 is love. الشيء الثالث هو الحب. You cannot succeed without love. ما ممكن تنجح بدون الحب. You have to treat the entire network, your organization as your own family. يجب أنك تعامل الجميع المنظمة والجميع وكأنها عائلتك. There are leaders who, when they grow, they would like to suppress the growth of the downlines. يوجد بعض الأعضاء عندما يكبروا يريدوا أنهم يوقفوا البعض من النمو.
We should never do that. وطبعا هذا غير صحيح، يجب أن لا نفعل هذا. You have to make sure that they grow, and when they grow, you will also grow. يجب أن يكون الفهم أنه كلما نمى الأعضاء معك في الفريق أيضا أنت تنمو تلقائيا. Your success in this is in their success. نجاحهم هو نجاحك. It's just like a family, you know, we have children at home. You would like to see your son grow and be successful in his career, be achieve freedom. That is going to give you that real happiness. So same feeling you need to have towards your downline. وكعائلة واحدة في العائلة كلما رأينا الأبناء ينمو وينجحوا كلما كانوا مصدر فخر لنا وأيضا نجاح للعائلة ككل. So the first ingredient is attitude, the second is passion, the third is love, fourth is vision. إذن من جديد المكونات، المكون الأول اللي هو موضوع المهارة، المكون الثاني اللي هو الشغف، المكون الثالث الحب. The fourth one. Just would like to talk a little bit about vision. Is it okay? The fourth one is vision. Hello? Yeah, it seems we have lost No. Mr. Sultan. He's here. He's here? Okay. Yes. So should I wait for him, Salim? Please talk about vision, Prajith. Okay. All right, no problem. Vision is a very important ingredient. You know, when Dr. Lim set up so many factories around the world, in Malaysia, in China, in India, in Indonesia, in Mexico, and of course his plans to elaborate and expand his setup in so many countries. What is the basic reason? Why is he doing that? He's doing that for a very simple reason, for a very important reason, that he wants to secure the future of your children. You know, like I remember somebody asked Dr. Lim in the past in one of the seminars, Dr. Lim, how would you distinguish and differentiate between DXN and the other companies in this industry? And he gave a very simple reply. He jokingly replied to them, saying that in this industry, there are companies that are called 3-year companies. That means the companies that are programmed to last only for 3 years. They start, they set up, they grow, and they fall, and they disappear, and everybody forgets about them. DXN is not a 3-year company. DXN is programmed to last for more than 3 generations. For you, for your children, and their children, and their children, and their children, and the generations to come after that. We are here to last forever. And anybody you want to be successful in DXN, remember, DXN is not a company to jump from here to there. DXN is a final destination company. In this company, we not only take care of you, but we take care of your future generations as well. So that vision is very important. That thing has to be instilled into the mind of a leader. That's very important. So all these trainings is going to ensure that. And last but not the least, number 5 is independence. I've already told about independence. You have to be an independent leader. You cannot be dependent on the... Prajith, yeah. If Sultan can translate about the vision. Okay, Sultan. Okay, fine. Sorry. Yes. No, it's okay. طبعا المكون الرابع من المكونات النجاح اللي تكلم عنها السيد براجيث اللي هو موضوع الرؤية. الرؤية مهمة جدا لكل قائد بحيث انه يكون موجودة عنده. فمثلا بالنسبة للدي اكس ان، ليش الدي اكس ان وضعت مصانع في مختلف الدول؟ الدكتور لم عنده هذه الرؤية بحيث انه ايضا الرؤية هذه جدا كبيرة، بحيث انه ليس فقط الحرص على الاعضاء الحاليين وانما ايضا الاجيال القادمة، الاطفال الموجودين، اطفالنا الموجودين، وايضا اطفال يعني الاجيال القادمة ايضا يكونوا يستفيدوا من هذا النظام. فهذه الرؤية جدا كبيرة جدا. ديكسن ليست من ضمن الشركات اللي وصفها الدكتور لم بشركات 3 سنوات، وإنما شركة عظيمة يعني جدا، بحيث أنه شركة دي إكسن ليست شركة تتخبط من مكان إلى مكان آخر، وإنما شركة فعلا عندها رؤية عظيمة لاستفادة الأجيال القادمة من هذا النظام.
Yes, may you proceed, Mr. Prajith? Yeah, well, the last but not the least is independence. So you want to be successful, you got to be an independent leader. You cannot be dependent on the company or on the uplines. You, of course, as a company, we support them with the activities, the initial activities, like give them the training, the module training, inspiration, motivation, guidance. We give them the support actually. But if you're just going to be dependent on the company with the support that you're getting, you will grow in the company, but you're going to grow like a tortoise. You're not going to grow like an eagle. You know, if you want to grow like an eagle, then you have to go beyond the support from the company and be an independent leader and do your independent activities, do your independent trainings, weekly trainings, monthly trainings, and participate with other leaders and focus and promote aggressively the convention kind of setup so that you can grow very fast in this company like all the other leaders. طبعا المكون الخامس اللي يتكلم عنه سيد براجيث اللي هو موضوع الاستقلالية. طبعا الاستقلالية مهمة جدا لأي قائد بحيث أنه يكون مستقل بذاته في تدريباته في تحفيزه للأعضاء في قيادته للفريق. قد يكون في بعض الأحيان بعض الأعضاء أيضا يستفيدوا من الشركة ولكن لن يكونوا مستقلين باستقلالية تامة بهذه الطريقة. لذلك من يريد أن يصبح مثل الصقر في انطلاقته يجب أن يكون مستقل بنفسه في تدريبه في تحفيزه للأعضاء. Okay, so basically putting all these things together is what is happening in Latin America and American region, and that is why leaders are focused and they have one direction. This is what they're doing, and they have a plan set up. It's not just happening for a reason. It is not happening just out of the blue. It is happening for a reason. It's all a planned program of this one. So put all these things together. That is the reason why the region of America is growing and continuously breaking records. Even April month was bad, but month of May, some of the nations already broke new sales records. So they are still pursuing it even during the crisis times. طبعا السيد براجيث الآن هو يوصف حال يعني العمل في أمريكا اللاتينية، وأنه هذه النجاحات هو عبارة عن إنجازات الأعضاء، التركيز أيضا للأعضاء، والانطلاقة هذه جات من الجميع، وهذا هو النتائج اللي يعني حصلوا عليها، يعني أن أمريكا اللاتينية تكون الأكثر مبيعا في يعني نظام الدي اكس ان حاليا، بالرغم انه شهر ابريل كان نوعا ما كثير نظرا للظروف اللي عانت منها الدول، ولكن بالنسبه لشهر 5 كان فيه ارقام قياسيه في المبيعات، وهذا نتاج جهد الاعضاء وتركيزهم ايضا في العمل في دي اكس ان. Okay, so that's it. That was my first answer. I think it took a long time, but it was very important. That's why I took the liberty to extend a little bit. Sorry. Mr. Prajith, that was fabulously answered. That we must admit that we just asked the secret behind Latin American region, and you have frankly told what exactly is happening in American region. And for us management, to be very frank, for DXN Middle East management, from your 10-minute speech, we got a huge to-do list to be prepared that we will be doing immediately after this program. And Thank for you. all the members who are watching us, as Mr. Prajith said, APLVI, the attitude, the passion, the love, the vision, the independence is very, very important to pursue your business. And if you're still complaining that you got a very small bonus, please try duplicating 300 PV. Like you're seeing in American region, for qualifying for a program, 300 PV is mandatory. Whereas like for us, it is time for us to duplicate this. And it is a huge message for us. And thanks a lot for this wonderful answer, Mr. Prajith. Thank you. I'm humbled. Thank you so much. Yeah. طبعا سيد شبي يقول يشكر سيد براجيث على الإرشادات والمعلومات اللي قدمها، وأيضا هو يقول أنه عندهم قائمة بأعمال كثيرة يحتاج أنه يحضروا لها أيضا كإدارة من خلال الكلام اللي تفضل به السيد براجيث. أيضا يعني رسالة للأعضاء في موضوع يعني حقيقة نتعلم من الأعضاء في أمريكا اللاتينية وما يفعلوه
من موضوع يعني إكمال النقاط الشخصية والتأهل الشخصي بموضوع 300 نقطة، وأيضا أن يعني نتناسخ مثل هذه الأعمال لنحقق نمو كبير وإنجازات كبيرة. Mr. Prajith, without wasting any single minute, we would like to proceed with the next question, and we are eagerly waiting to hear the next answer from you, a detailed one, of course. Now, for the past 3 months, all of the world is discussing on the new term, which is COVID-19, and we are seeing a lot of news coming in for this. So, we just had a question on this. In your observation, how the ongoing pandemic scare had impacted on DXN? طبعا thanks for asking. Sorry. طبعا بالنسبة للسؤال الثاني، يعني مثل ما يعلم الجميع الجائحة اللي حصلت خلال الأشهر الماضية في مختلف دول العالم، كيف أثرت هذه الجائحة على أعمال DXN? Yes, Mr. Prajith, you may proceed. Thank you so much, Shabi, for asking that question. Actually, the adverse effect of pandemic was observed during the initial phase. I would say sometime during end of March and April, when several countries were under complete lockdown. There was like a total restrictions of movement. That was the hardest time for us. طبعا تأثير الجائحة كانت خلال يعني وامتصاص هذا التأثير كان خلال الأيام الأولى اللي حصلت في بداية الأمر هذا، في بداية ما حصلت الجائحة، ويتكلم عن نهاية شهر مارس، فكان امتصاص التأثيرات هذه كان في البداية. And there was the time that people cannot move. There was, no logistics. Transportation companies refused to take orders, refused to move your shipment, and so there was a lot of questions that time how to move the business, and that really impacted our sales. But later part, actually, the restrictions got eased, and the lockdown got relaxed, and things started to improve, and we started to improve. And the month of May, we made a drastic progress in sales and recruitment compared to the previous months. طبعا بداية تأثيرات هذه يعني الجائحة والظروف الاستثنائية اللي حصلت كانت بداية الأمر لما ما كان في اللي هي الأعمال لوجستيات موجودة، الشركات ترفض تلقي طلبات توصيل، وأيضا الإغلاق التام اللي حصل في بداية الأمر. ولكن لاحقا خلال شهر إبريل بدأت هذه يعني الأشياء تتسهل يعني بشكل بسيط تدريجيا إلى وصولا إلى شهر مايو صارت فيه انطلاقة كبيرة، وأيضا مبيعات ضخمة حصلت معاهم في المبيعات. And of course, a month of May has been a very good month for DXN in America. Some of the nations even broke a new sales record in the history of DXN. طبعا في شهر مايو شهر 5 الماضي فيه إنجازات كبيرة، وأيضا تسجيل لأرقام قياسية في بعض دول أمريكا في موضوع المبيعات. One of the reason, as I can say, is because of the curve is getting flattened in most of the nations, and the second reason is because of the ongoing promotion that we have introduced in all the countries called 100% redemption. طبعا الأسباب للمبيعات الكبيرة هذه كانت سببين. السبب الأول اللي هو الموضوع المنحنى بدأ يعني يستقر في موضوع الظروف الاستثنائية والجائحة اللي حصلت. السبب الثاني اللي هو العرض اللي حصل اللي هو استرداد 100%. But it was a great initiative, a very generous offer offered by the company, coming directly from our founder, Dr. Lim, to the market at the right time. طبعا مثل ما تعرفوا هو عرض سخي جدا وعرض كبير جدا استفادوا منه الجميع، وكانت مبادرة يشكر الدكتور لم عليها في وقتها المناسب. Everybody was so happy, so excited, so fascinated
because you see, April and May, whatever that you spend on buying the products, you're going to get 100% back to your pockets. طبعا العرض هذا مثل ما يعرف جميع الأعضاء كانوا سعيدين، جميع الأعضاء كانوا جدا مرتاحين لهذا العرض، لأنه جميع المشتريات خلال شهر إبريل وشهر مايو سوف تسترد بالكامل، المبالغ هذه سوف تسترد بالكامل للأعضاء عند شرائهم في الأشهر القادمة. Yeah, in the form of discount spread across for 12 months, and that is good. That is something that a very a great initiative coming at the right time that is going to help everybody in DX, not just the stars and above, but even those new distributors and everybody. So it is a beautiful thing that has happened in the month of May. طبعا هي مبادرة جدا جميلة بحيث أنه الجميع الأعضاء يستفيدوا من هذا العرض، ليس فقط النجوم وإنما حتى الأعضاء الجدد بإمكانهم أن يستفيدوا من هذا العرض من خلال مشترياتهم في شهر 5. Yeah, another beautiful thing that has happened to us here in DXN is that everybody are forced to go online, learn about virtual marketing, learn about online conferencing, learn about social media. In those days, I mean, a few months ago, in the past years and everything, there are folks who scared, who feared internet, who were really scared to come and try what is happening on internet. طبعا الشيء الجميل اللي حصل خلال هذه الجائحة أيضا الجميع بدأ يتعلم عن التسويق من خلال الإنترنت، أيضا اللقاءات الافتراضية والاجتماعات الافتراضية من خلال الإنترنت، أيضا استخدام منصات التواصل الاجتماعي. الجميع بدأ يستخدم هذه المنصات في الوقت نفسه، أنه خلال السنوات الماضية كان في نوع من الخوف لاستخدام الفضاءات الإلكترونية هذه من بعض الأعضاء. I remember back in Mexico, we have majority of the leader folks. Majority of them are aged people from the age of 55 and up. طبعا في بعض الأعضاء وفي بعض القادة في المكسيك على سبيل المثال أعمارهم كبيرة، يعني من 55 سنة فما فوق. They are very good in networking. They are very good in physical trainings. They can travel and they can train anybody. But when you talk about internet, they are really scared. They cannot go sit down and try the internet. طبعا بعض من هؤلاء القادة جدا ممتازين في موضوع التسويق وأيضا في صناعة البيع المباشر وتحفيز الأعضاء، ولكن ليسوا جيدين بما فيه الكفاية في موضوع استخدام الإنترنت. But you look at the last 3 months, all these people are online doing live trainings every day. طبعا الشيء الجيد أنه خلال 3 الأشهر الماضية هؤلاء الأعضاء نفسهم الآن يستخدموا الإنترنت وأيضا يقوموا بالاجتماعات من خلال الفضاءات الإلكترونية من خلال الإنترنت. Somebody was saying we in DXN, we are going to survive this crisis and come out as a survivor at the end. طبعا يعني هم يقولوا على أساس أنه في DXN يجب أن نصمد ويجب أن نعيش، ولذلك لابد من استخدام هذه الطرق الحديثة والاستمرارية والصمود في مثل هذه الظروف. And I tell them, we are not going to survive this crisis. We are going to champion this crisis and come out super solid and strong after the crisis is over. وطبعا هو يقول لهم أنه ليس فقط أن تمضي هذه الأيام يعني ببقائنا أو أنه يعني نواصل، ولكن بنكون أبطال. سوف نستخدم مثل هذه الجائحة وهذه التحديات بحيث أن تكون لنا نتائج أفضل وأفضل بعدها. Of course, in the region of America, this online training is not something that we are doing it new. We have been doing it like for the last 4 to 5 years already. طبعا بالنسبة للتدريب عبر الإنترنت ليس شيء حديث، كنا نستخدمه خلال ال5 سنوات الماضية أيضا. But it is only now that we have really understood
a lot about functionalities of how internet works, what is social media, how these online trainings, what is a platform, how to maximize it, how to push your services, how to reach the right market. So many things we have learned in the last 3 months time. طبعا، ولكن بالمقارن خلال هذه الثلاث الأشهر بدينا نفهم أكثر وأكثر أهمية الإنترنت واستخدام أيضا الفضاءات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبرامج على الإنترنت واستخدامها ووظائفها أيضا لتطوير العمل أفضل من سابق من خلال استخدامها بشكل أكبر. Now, in the DXN culture, there is a saying like, in DXN, if we encounter problems, we treat the problem as a challenge and we convert every challenge into an opportunity. طبعا مثل ما تعرفوا احنا التحديات هذه يجب ان تكون كفرص لنا وليس فقط مجرد تحديات نوقف عندها. And this is not just a challenge for us. This is a big opportunity for us. وهذا ليس فقط مجرد انه يكون تحدي، وانما هي يعني فرصة عظيمة لجميعنا. And why am I saying that? ولماذا أقول هذا؟ Because within DXN, if you look at everybody within DXN, we are fine. We are doing okay. The DXN is a shock-proof company. Nobody in DXN have to worry about anything. We have gone through adversities and we have always come out very solid and successful. So don't worry about what's happening inside DXN, but try to look at outside DXN. طبعا لماذا أقول هذا؟ نحن في DXN يجب أن ما نخاف، يجب أن يعني لا نكون قلقين، لأنه DXN شركة قوية جدا، شركة يعني يلها جذور ثابتة، ولكن يجب النظر أيضا خارج منظومة DXN. Outside DXN, the world is under real crisis. Excuse me, Mr. Prajith, I cannot hear you. Yeah. Outside DXN, the world is undergoing a real crisis. طبعا خارج منظومة DXN العالم يمر بظروف صعبة، ظروف استثنائية كبيرة جدا. Millions have lost jobs. Millions have lost their livelihoods. The economy is plummeting. People are, like having a big health scare out there. So it is really they're really going through a lot during this time. طبعا خارج منظومة DXN الكثير ملايين الناس من فقدوا وظائفهم، اقتصاديات كبيرة انهارت، أيضا يعني يوجد ذعر بالنسبة للمشاكل الصحية، فخارج منظومة DXN توجد أزمات كبيرة جدا. Many companies are running out of business, and this problem is going to grow even more in the coming months and coming years. طبعا كثير من الناس والشركات توقفت أعمالها، وهذه الآثار لن تتوقف الآن، وإنما سوف تستمر. تأثيرات هذه الظروف الاستثنائية تستمر إلى الأشهر القادمة. And that's why I'm saying this is a big opportunity. This is the greatest opportunity of all times for DXN. ولذلك أنا أقول هذه فرصة عظيمة جدا لأعضاء DXN، أكبر من أي وقت مضى. Because in DXN we have the solution to the problems that the world is going through right now. ولذلك احنا في DXN نملك الحلول للظروف هذه الاستثنائية والمشاكل اللي يعيشوها الناس. All that we have to do is to make sure that we are able to make it reach to those people. فقط يجب أن نوصل لهؤلاء الناس ولهؤلاء الناس اللي عندهم مشاكل يعني اللي ذكرناها، يجب فقط أن نحرص على الوصول إليهم. Now the question is where to find these people. والآن السؤال وين ممكن نحصل هؤلاء الناس؟ You cannot have physical trainings and they will be coming forward to that. I don't think so. It's difficult to find them outside. The best way to find them is online. طبعا ما ممكن نلقى هؤلاء الناس بشكل مباشر وجها لوجه نظرا للظروف، ولكن ممكن أن نحصل عليهم ونلتقي بهم
خلال منصات التواصل اللي هو الأونلاين. They are on social media, they are on Instagram, they are on Facebook, they are on Twitter. That is why we have to fortify, to strengthen our presence. We have to master this platform of internet and social media to reach these people with our opportunity and products, and tell them, during this crisis, I had my income from DXN and my income was only growing. My health was okay because I was consuming DXN products. For you, the case was different. Come join DXN. ولذلك يجب أن نوصل لهؤلاء الناس من خلال الفيسبوك، من خلال تويتر، من خلال الانستغرام، منصات التواصل الاجتماعي، ويجب أن نخبرهم أنه خلال الأزمات هذه وخلال الظروف الاستثنائية هذه كان عندنا مصادر دخل تستمر، بينما بالنسبة لكم الوضع كان مختلف. So I believe from here on, we have to really reach out to everybody around the world to expand our products, expand our network, and to reach as many people as possible and provide them the very good opportunity we have, and also introduce them to different products and let them try so that they can boost their immunity and make their body fight the problems. لذلك من الأهمية بمكان الوصول لهؤلاء الناس وتطوير العمل، وأيضا استخدام هؤلاء الناس لعرض عليهم منتجات DXN لتعزيز مناعتهم، وأيضا عرض الفرصة من خلال نظام DXN، وجعل هؤلاء الناس على الأقل يقربوا هذا النظام وهذا الفرصة. So I think that answers the second question of Chevy, although it was also a bit long one. I'm sorry again. Very well answered. Thank you so much for that. Thank you. Yes, Prajith, actually, though the answers are long, we are getting immersed into these answers, you know. Yeah. Beautiful Thank you. answer. Thank you. Yeah. Thank you so much for that. Thank you, Salim. And Prajith, actually, Appreciate we it. will keep the question short and we want to hear the proper answers from you. So the next question is you are a person who has been working with DXN for past 19 years. So as a person who has got so much of experience with this company, in your observation, what are those factors which makes this company so unique and special? Okay. طبعا السؤال الثالث يقول: من خلال خبرة السيد براجيث لمدة 19 سنة الماضية والخبرة اللي خاضها مع شركة DXN، ما هي العوامل وما اللي جعلت DXN متفردة؟ Thank you, sir, for asking the question. To answer that, of course, I have years of experience. Yes, in all my years of experience in DXN, I would say that there is no other company in the industry that can match with what we have, the uniqueness we have in this company. طبعا من خلال تجربتي الماضية طويلة مع شركة DXN، لا توجد شركة أخرى ممكن أنها تشابه شركة DXN في تفردها. So in my opinion, why DXN is the best option available today? ومن خلال تحليلي الشخصي، لماذا DXN متفردة بهذا الشكل؟ Number one. العامل الأول. Yeah, there are basically three. Of course, there are so many factors, so many reasons, that the uniqueness of DXN can be expressed. But I would like to present to you three very important factors. طبعا توجد يعني في الحقيقة توجد أكثر من 3 عوامل، ولكن سأركز على 3 عوامل أساسية جعلت من DXN متفردة. Number one. العامل الأول is a unique system we have called One World, One Market. اللي هو النظام المتفرد اللي هو عالم واحد وسوق واحد. That means if you are a member of Gulf, if you are a member of Dubai, with one single membership, you can establish your network organization around the world.
من خلال عضوية واحدة فقط من مثلا من دبي بإمكانك أنك توصل ل يعني أعضاء وشركاء في مختلف دول العالم. That means you have family in India, Pakistan, if you have some relatives in Europe, if you have some friends in the United States, and you can introduce them DXN, the products, and when they try the products, when they go through the system, then they do the business, you sitting back in Dubai can receive income coming from all these countries. You don't have to literally go there, but you can make that international income sitting back in your own country. وهذا يعني إذا كان عندك عائلة على سبيل المثال أحد الأقارب في باكستان أو في أوروبا أو في أمريكا، بإمكانك أنك تحصل على دخل إضافي من خلال هذه الدول وأنت جالس في محلك في دبي. We have to realize that this is something very big happening in any company. ولذلك يجب أن نفهم أنه هذا شيء كبير جدا جالس يحصل. I remember back in 2006 when I was in Philippines, I was working in Philippines. I happened to attend one of the direct selling association meeting. It's a seminar from all the member companies. طبعا أنا أذكر لما كنت في الفلبين في سنة 2006 كنا في اجتماع لجمعية البيع المباشر من أعضاء من مختلف الشركات. And at the time, we just got our membership in the SAP, the Direct Selling Association of Philippines, and I was made to present about DXN to showcase what is DXN. وفي ذلك الوقت نحن كنا قد انضمينا إلى جمعية البيع المباشر وأنا كنت أريد أن أقدم عن شركة DXN. And after my presentation, the floor was open for question and answers. All the member companies can ask me questions about my presentation about DXN. وبعد العرض اللي قدمته طبعا كان هناك المجال مفتوح للأسئلة والأجوبة عن شركة DXN. One of the questions that they asked me was, you have one world, one market system in this company where you allow members to register the new members outside the country. How do you make it happen? طبعا أحد الأسئلة اللي سئلت إياها إنه من خلال نظام DXN بإمكان العضو من خلال عضوية واحدة أن يسجل أعضاء من خارج الدولة اللي سجل فيها. كيف ممكن إنه يحصل هذا؟ They asked me, do you wait for a member to reach a certain level or rank in this company and then allow him, giving the permission to recruit somebody abroad, or you allow him immediately? كان السؤال هل ممكن يعني هل وضعتم شروط للأعضاء أنهم يوصلوا إلى مستوى ومرتبة معينة حتى يعني يمكن لهم أن يسجلوا أعضاء من خارج دولتهم، أم أن يكون هذا الشيء بشكل مباشر من وقت انضمامهم؟ And I told them, like, when a member joins the company in DXN, he is not called as a distributor. We call him as an international distributor because right from the time that he joined the company, he is entitled to recruit anybody around the world. فكانت إجابتي لهم أنه الأعضاء في DXN من بداية اشتراكهم ليسوا موزعين فقط، وإنما موزعين دوليين نظرا لإمكانية إدخالهم أعضاء وشركاء جدد من خارج الدولة اللي سجلوا فيها، يعني وليس عند وصولهم إلى مستوى معين. And when I said that, there was a moment of silence. Nobody actually believed what I said. They couldn't understand the point that I was trying to express because it is not happening with any of those member companies out there. وطبعا الجميع كان مذهول للإجابة، الجميع كان غير مصدق لهذه المعلومة نظرا أنه هذا الشيء ما يحصل مع الشركات الأخرى. They asked me, they told me that it is practically next to impossible. It's a very difficult thing to achieve. How can you handle the international network and data and donors? And how do you, it's a very complicated procedure. How do you do that? I don't think it is possible. How do you do that?
طبعا الجميع كان مذهول من هذه الإجابة، نظرا أنه كيف ممكن أنه الشركة تحصل على هذه المعلومات وتجمع المعلومات من مختلف الدول لإعطاء المكافآت، وأيضا جمع هذه المعلومات لإعطاها حقوق الأعضاء. هذا الشيء يعني مستحيل، يكاد أن يكون مستحيل. And I told them it is not something new that we are doing now. We have been practicing the one world, one market system right from the time DXN was started back in Malaysia in the year 1993. طبعا أنا رديت عليهم أنه هذا الشيء ليس بجديد في الدي إكس إن، وإنما نقوم به ليس في هذه السنة 2006، وإنما منذ تأسيس الدي إكس إن في 1993. This is a brainchild of our founder, Dr. Lim. He envisioned that through this system, we are going to go to the world and we are going to be bringing DXN to the whole world. And matter of fact, this is a reality now. Today, DXN, how many countries are we present? Like more than 185 nations, we have network presence, distributors. And so this is practically has become reality. It's all because of one world, one market. ولهذا عقلية الدكتور لم منذ البداية، لأنه هذا العمل يكون عمل عالمي، والوصول إلى هذه الدول أكثر من 185 دولة حاليا من مختلف الأجناس موجودين في الدي إكس إن، وهذا المفهوم بمفهوم سوق واحد وعالم واحد. Yeah, nowadays it becomes more easier to handle because of the online system, because of e-world, because of so many things. But remember, this system has been implemented right from the very beginning of DXN 27 years ago. وطبعا النظام الآن أصبح أسهل وأسهل من خلال يعني العضوية من خلال الإنترنت الأونلاين، العضوية من خلال الأونلاين، وأيضا من خلال يعني تجارب اللي طورت في DXN خلال السنوات الماضية. So this is a very unique aspect, and no other companies can copy this idea. Because if they try to copy this, they will really, plummet like anything. They'll collapse like anything from the world market. ولذلك هذا المفهوم الوحيد اللي ميز الدي إكس إن تمييز كامل عن الشركات الأخرى، وجعلت هذا المفهوم يعني شغال من اللحظة الأولى. And I believe everybody should be very proud of the system. One world, one market, number one. ولذلك أنا أيضا أقول إنه الجميع يجب أن يكون فخور بهذا المفهوم سوق واحد وعالم واحد. Number two is products. العامل الثاني اللي جعل DXN مميزة اللي هي المنتجات. We have very unique products, uncomparable products. There is no comparison to DXN products anywhere in the world. طبعا توجد في DXN منتجات متفردة، منتجات لا يوجد لها شبيه في السوق. The good thing, the thing about the products is all the products are natural, and the focus of all these products is on human health and wellness. طبعا جميع هذه المنتجات متفردة، جميع منتجات تهتم بصحة الإنسان وعافية الإنسان. And all these products have gone through the test of time and results. جميع هذه المنتجات مرت بمراحل تجربة بالوقت والنتائج أيضا. And all these products are of very high quality and a very unique cutting edge technology. طبعا جميع هذه المنتجات عالية الجودة، وأيضا يعني جميعها مرت بموضوع التكنولوجيا، وأيضا إنتاجها بأحدث التقنيات التكنولوجية. Just imagine 27 years ago when Dr. Lim was putting the Ganoderma into the coffee with an idea to come out with Ganoderma coffee. Nobody was impressed. Nobody was fascinated. Nobody understood what he was trying to do. تخيلوا معي أنه من سنة 93 لما الدكتور لم أدخل الفطر الأحمر في القهوة، يعني الناس كانت ما مستوعبة إيش هو الفكرة اللي عند دكتور لم في ذلك الوقت. Everybody thought like, this Ganoderma, if you taste the Ganoderma, the taste is very bitter.
So if طبعا you put الجميع the go ahead, sorry. الجميع يعني كان يفهم انه لما ياخذ الجانوديرما، لما يستهلك الجانوديرما يوجد هناك طعم مر. Okay, if you put the bitter Ganoderma into your coffee, the coffee is going to be bitter. طبعا الجميع كان يظن انه لما تنضاف الجانوديرما الى القهوة ستكون مرة كثير. And nobody would like to drink a bitter coffee. وما حد سيكون يرغب في تناول قهوة مرة. Nobody understood the concept. Nobody understood the idea. It was the idea of Dr. Lim, and he knew that this is going to be very accepted and around the world by everybody. طبعا الجميع كان يظن انه ما حد سيرغب بالقهوة المرة، وما حد كان فاهم هذا المفهوم انه الدكتور لم يريد انه يوصل هذه القهوة وسيكون لها طلب كبير جدا في مختلف دول العالم. And look at all these years. You know, if you just search for Ganoderma coffee on Google, on internet, you will find thousands and thousands of web pages, and people are really looking and searching for a good Ganoderma coffee in the world. طبعا انظروا معي خلال السنوات الماضية توجد الكثير من يعني إذا الواحد بحث عنها في الإنترنت توجد كثير من أنواع القهوة بالجانوديرما، ولكن الناس تبحث عن أفضل نوع من القهوة بالجانوديرما. In all these years, there also came so many companies who likes to imitate the idea of DXN. أيضا إذا بحثنا خلال السنوات الماضية من خلال الإنترنت توجد كثير من الشركات تريد أنها تعمل مثل DXN. We call them imitators, you know, who also come with something called Ganoderma. I don't know how they do it. They try to add that thing into the coffee. From where the coffee make, what is the source? They themselves do not know, but they try to put this together as Ganoderma and give it to the final consumer because there is a demand in the market. طبعا كثير من الشركات هذا اللي تريد انها تقلد الدي اكس ان بحيث انها توفر يعني نوع من الريشه او الجانوديرما ما يعرف مصدره، وايضا نوع من انواع القهوه ما نعرف عن جودتها، تريد انها تحطها مع بعض على اساس انها تقلد دي اكس ان في عملها. And the fact is there are so many imitator companies today present in the market. طبعا توجد كثير من مثل هذه الشركات اللي تريد انها تقلد الدي اكس ان موجوده ايضا في السوق. Ladies and gentlemen, nobody, remember, you know, like anybody can imitate the idea of Ganoderma coffee, but remember, nobody can copy the technology of DXN. طبعا ممكن ان تكون في شركات تقدر انها تقلد نفس فكره دي اكس ان مثل هذا التجميع، ولكن لا توجد شركه تملك التقنيات في الانتاج اللي تملكها شركه دي اكس ان. The technology only stays with us. We know how a Ganoderma coffee is to be made for the people. هذه التقنيه موجوده فقط مع دي اكس ان، محتفظه فيها كحقوق للدي اكس ان فقط. كيف ممكن انه يعني الشركه بهذه التكنولوجيا تصنع قهوه بالجانوديرما؟ If you think our coffee is a simple Ganoderma coffee, then you're wrong. Our coffee has gone through years of research and studies and trials. And that is why, you know, when people drink the coffee, they want to repeat purchase. They want to drink more and more and more. No matter wherever they are, they come looking for the DXN coffee. That is because of the technology, not just in coffee, but any products of DXN. طبعا إذا البعض يظن أنه فقط عبارة عن قهوة بالجانوديرما فهذا فهم يعني خاطئ، لأنه قهوة الدي اكس ان بالجانوديرما عبارة عن نتيجة تجارب سنوات والتكنولوجيا وتجارب سنوات طويلة مع شركة دي اكس ان للوصول إلى نوع من القهوة اللي يرغبوا فيها الناس ويعاودوا استهلاكها بشكل ويحسوا بالفرق عند استخدامها. Number one, of course, is one world market. Number two is unique products. And number three is our company is a real company.
طبعا العامل الأول مثل ما قلنا هو عبارة عن سوق واحد وعالم واحد. يعني العامل الثاني اللي هو المنتجات المتفردة، والعامل الثالث اللي هو أنه شركة DXN عبارة عن شركة حقيقية. Yeah, everything that you see, everything that you touch in DXN is real. The leaders are real, the income is real, the company is real, the founder is real, the products are real, the system is real. Everything that you come across in DXN is real. كل حاجة موجودة في DXN حقيقية. يعني شركاء ناجحين وقادة ناجحين حقيقيين، مكافآت شهرية حقيقية، نظام حقيقي، منتجات حقيقية، نظام متكامل حقيقي. In this industry, that is how we differentiate ourselves. We are the real company. لذلك في هذه الصناعة DXN متفردة لأنها شركة حقيقية. So that is a uniqueness of DXN compared to any other companies. And of course, there are so many reasons, but these are the ones that stands out than the rest. طبعا توجد الكثير من العوامل اللي من خلالها تفرد DXN، ولكن هذه أهم عوامل رئيسية تفردت فيها DXN في هذه الصناعة. Yeah, so I hope I answered the question of Salim here. أتمنى أن أكون أجبت عن سؤال السيد سليم هنا. That's a fantastic answer, Prajith. Thank you. Thanks a lot for beautifully answering all questions. I hope all the attendees also are really enjoying your answers. We are getting so many comments about that. And Prajith, now we are going for rapid fire questions. Sure. As Mr. Shebi had told in the beginning, Ahlan Middle East we have designed as a journey through your life. So we need to know more about you. So there could be few personal, very, very personal questions in rapid fire questions. And you need to answer this either in one word or in one sentence. Okay. It has to be rapid. Okay, do not think much. Do not think much. Let it come from your heart. Okay. Sure. طبعا الآن يطرح على السيد براجيث الأسئلة السريعة واللي عادة نطلب منه تكون إجابات سريعة من قلبه. Okay, sure. First question. So you might have experienced a lot of people success through DXN, from zero to hero and all. So member or staff, which one you prefer? Both are equally very, very important for DXN. We cannot let go one and focus on the other one. Both are equally important. Members are responsible for the business, and staff is responsible to ensure that the member grows. Without the staff, members cannot grow, and without the members, there is no basic importance. So both are equally important here. So I cannot let go. I prefer both of them. That's several sentences already, but I think the message is clear. Very tricky answer. طبعا السؤال الأول للسيد براجيث كان يعني من خلال تجربته في DXN، هل يريد أن يكون كعضو أم يبقى كموظف؟ أي يعني هل يريد أن يكون كعضو أو موظف في نظام DXN؟ فطبعا إجابته كانت أنه يريد الاثنين مهمة جدا. بدون الأعضاء DXN أيضا ما ممكن تستمر، وبدون الموظفين كذلك الأعضاء ما ممكن أنهم يستمروا. فالعضو والموظف مهمين أهمية كبيرة جدا في نظام DXN. Thank you so much. Moving to the next question. The condition is to choose one, not two. Okay. So the next question is, what's that hidden dream in your mind which you really yearn to achieve, your life dream? Actually, I'm already living the dream. The dream that I had from the childhood is to travel, to see places, and of course, a dream that I developed in the later part of my life was to be a public speaker, because I was fascinated by all those people speaking on stage. So I also want to be one of them. Actually, I'm living the dream already, and thanks to God, and thanks to Dr. Lin, thanks to DXN, thanks to everybody. طبعا السؤال الثاني، ما هو الحلم الذي لم يحققه السيد براجيث بعد من خلال مسيرته مع DXN؟
فإجابته إنه هو يعيش الحلم اللي كان يعني كان يرغب إنه يحققه، إنه يكون متحدث، وإنه يعني متحدث من طبعا هو تعلم هذا الشيء من خلال وجوده في الدي اكس ان. فشكرا لدكتور ليم وشكرا لنظام دي اكس ان اللي جعله انه يحقق هذا الحلم انه يكون متحدث كبير جدا في حياته. So the corona is disturbing your first dream, right? No, I'm still traveling across places through online system. So Okay. it's called virtual travel. Virtual traveling. Okay, Prajith, the third question: DXN products that you use every day without fail. Yeah, of course, that's a good question actually, because I use all the products, but the one that I use every day is RDGL, spirulina, cordyceps, lion's mane, toothpaste, soap, and yeah, these are the products I use every day without fail. طبعا السؤال الثالث حول ما هي المنتجات اللي يستخدمها السيد براجيث بشكل يومي بدون انقطاع. طبعا إجابته كانت طبعا هو يستخدم كثير من المنتجات، ولكن المنتجات بشكل يومي اللي هي الفطر الريشي والأسبرولينا، الكورديسيبس، عرف الأسد، معجون الأسنان والصابون. Describe DXN in 3 words. DXN in 3 words. Actually, the significance of the DXN, it can be explained in 3 words: honesty, integrity, and trustworthiness. I mean, there is no other explanation to DXN. That is the best form of explanation in 3 words: honesty, integrity, and trustworthiness. As simple as طبعا كيف ممكن سيد براجيث يوصف DXN في 3 كلمات؟ فهو يوصفها بالمصداقية والوحدة و يعني اللي هي العامل الثالث اللي هي الثقة، أو أن الشركة الجديرة بالثقة. How did you begin your DXN journey? Well, that cannot be explained in one sentence, or one word. So I will take few sentences to explain that. I'll try to make it brief. Well, actually, me and Salim, many of you do not know, but we both are good friends, great friends in personal life, actually. And we both did our higher graduation, post-graduation in management together from India back in 99, 2000, 2001. And Salim actually knew Jijit, and they had studied, they had some, good friendship in the past. I knew Jijit through Salim, and although we are from the same, same town back in India, in Kerala. So I knew him, and I met him, but I wasn't that close to him then. It was, I think, in 2001, sometime in July or August, if I'm not mistaken. I think it's July, that DXN was expanding from South Chennai. They are setting up a new office in Delhi, north of India. It was a new office, and they are in the process of recruiting trainers and salespeople. So the then country manager asked Jijit to recommend somebody if he knows anybody. So Jijit, of course, went to Salim, and at the time Salim was already associated with us with some firm. He was a little bit occupied then. So Salim recommended me, saying like, this person is the right guy because he loves to do training. He's a speaker. He has been with me. I know him. And importantly, he speaks Hindi. In North India, he can speak Hindi. So I think you can ask him, and he currently do not have any job. So he's sitting there, so you can talk to him. So I remember there was this time that I received a call from Jijit, and he asked me that there is this opportunity. Would you like to take an interview? And I very politely rejected rejected him
for the reason that I was had to settle some family matters that time, and it was very urgent for me, and that they were counting on me at the time. So I thought, like, perhaps let me settle this family matter first. I still have time. I was very young. Okay, I know that I'll get a job, but let me give this time to settle this family matters before I get into a corporate. And I remember when I told him no, I still remember those words coming from Digit. He told me, have you lost your mind? This is your fortune. This is the future. You do not know what you're going to achieve from here. So I still remember that. I said, yeah, I understand, but at this moment, I think my family concern is more important. So let me settle that first. And I hung up. But that night, I was just thinking over it, thinking it over again and again and again. And something within me made him call back the next day. So next evening, I called Jijit up saying, like, okay, is it still on? Can I still go and take an interview? He said, of course, come over. So that's how I started. But thanks to Jijit that, he gave me the trust initially to go for it. This is a fortune. This is what you're looking for. And this is going to set a good future for everybody. So, that's it. So at that time, I did not know anything about the company, but later, and from then on, of course, Jijit also became one of my very great friend in my personal life as well. So that's how my journey started. And I started my career back in 2001 in September in Delhi. And then from there, I moved down to Chennai, and I was in several parts, then Philippines, and then Latin America. And then, it's been like more than 19 years already. The rest is history. So, yeah, thanks to those people, my great friends, Salim and Jijit, because of whom I'm here, sitting here and talking to all of you. طبعا السؤال الخامس هو كيف كانت بدايات سيد جيجت مع في رحلته مع دي اكس ان. طبعا من خلال توضيحه هذا السؤال ما ممكن اجابته في جمله واحده، لانه عباره عن رحله يعني ما يقارب من 19 سنه مع شركه دي اكس ان. فمنذ البدايات كون السيد براجيث يعني يعرف السيد سليم في البداية كانوا يعني في دراسات عليا في الإدارة في كيرلا تحديدا، والسيد سليم كان على علاقة بالسيد جيجث أيضا. السيد براجيث علاقته بالسيد جيجث ما كبيرة. في ذلك الوقت الدكتور يعني شركة دي إكس إن كانت تبحث عن يعني موظفين للمبيعات ومدراء إقليميين في ذلك الوقت. طبعا سيد براجيث كان يعني يعرف اللغة الهندية. في ذلك الوقت دي إكس إن كانت في جنوب مدراس، وتريد أن تفتح فرع جديد في دلهي في شمال الهند. فالسيد سليم رشح السيد براجيث نظرا لخبرته، وأيضا دارس في مجال الإدارة، دراسات عليا في مجال الإدارة. رشح السيد براجيث لسيد جيجث، فجيجث مباشرة اتصل في السيد براجيث على أساس يعرض عليه أنه يعني يدخل مقابلة لتوظيفه في شركة دي إكس إن. سيد براجيث في ذاك الوقت يعني كان عنده بعض الإشكاليات وبعض الظروف الأسرية اللي دعته لرفض هذه المقابلة أو رفض هذه الفرصة. فكانت إجابة جيد له أنه يعني ستفقد مستقبل كبير جدا، هل فقدت عقلك؟ يجب أنه تحرص على مثل هذه الفرصة. وطبعا هو يشكر السيد جيد أنه فعلا ما كان مستوعب، وأنه خلال هذه المسيرة خلال 19 سنة يعني هذه الفرصة الكبيرة مع شركة دي إكس إن. أيضا كونه في بداية وظيفته مع شركة دي إكس إن كان مدير في مختلف من مناطق الهند، ثم انتقل إلى الفلبين، ثم إلى أمريكا. فرحلة جميلة. الشكر لجميع عائلة دي إكس إن، والشكر للسيد جيجث والسيد سليم أيضا.
Thank you. Thank you very much, Mr. Sultan. And that translation was absolutely brilliant because, you have translated the entire life story just by listening once. No, I have to add a point Thank here. you. Mr. Sultan, he also is a very close family to us, and he know all this story already. So this is one thing. Prajith, actually, Thank you. we all were reasons for you to get into DXN. But where you are sitting right now and why you are sitting there right now is only because of your vibrancy, your dynamic nature, and because of your perseverance and hard work. No doubt about that. طبعا في ملاحظة يعني بعض المداخلة من السيد سليم يقول انه السيد براجيث موجود في هذا المنصب الان في امريكا حاليا بسبب طبعا يعني شخصيته وايضا عطائه وجهده اللي بذله خلال السنوات الماضية، واللي هو يستحق هذا المنصب حقيقة من خلال معرفتنا أيضا بالسيد براجيث خلال السنوات الماضية. So thank you, and I'm humbled. Thank you. Here we go with the next question, Prajith. Yeah. 19 years, long time, and the happiest day in these 19 years. The happiest day in your DXN career. DXN career. All right. Well, there has been so many happy moments for me, but as I could recollect, one of the most happiest moments that I remember was in 2009, back in the Philippines. I remember, there was a time that my time in Philippines was almost fading off because Dr. Lim wanted me to migrate and move and transfer to Mexico and handle the South American market at that time, 2009. So that was my last few months back in Philippines, and that year DXN Philippines was prepping up to organize the 10th year anniversary of DXN Philippines, and it was my dream to make that anniversary the biggest anniversary and the most successful anniversary in the history of DXN Philippines. Of course, anniversary in all the all the years in the past were good, but I want to make this as the biggest and the most successful. Something as I want to carry that souvenir with me to the rest of the DXN career and the rest of the life. So I was like putting my very best, but of course, in a market, definitely you have some elements who are, trying to do anti and trying to make things go unsuccessful, of course. And there was this group also, and I do not have to look left or right. I have to make sure that everybody. So I put everybody to work, and I really went ahead to talk to the leaders. I remember we had like around 2 months left, and the venue was only half filled, so still have like half the seats to go. So 2 months, how we worked in a team to aggressively push the whole thing, talk to every leader, lobby with them, call them up middle of the night, and challenge them and talk to them and convince them, influence them, and talk over and over again, just to make sure that we are able to get the biggest attendance. That year, 10th anniversary, I remember my expectation was to reach 10,000. 10,000 was already the biggest number we would achieve. That year, the Cuneta Astrodome in Manila was 12,000 people. Even those bleachers at the top, there was like full packed audience, and it was like full. I remember, and I gave a speech. My speech was like the longest speech that I gave, and there is still a recording. I keep that as a souvenir, and that was the most happiest moment in my life, to see such a big efforts to make sure that all the efforts that was put in has come out fruitful, and everybody was happy. Everybody came out together to make it very successful. And soon after that, I had to say goodbye to Philippines and come to Mexico. So that was something that I cherish even until today.
طبعا السؤال السادس كان للسيد براجيث حول أسعد يوم في حياته المهنية مع DXN. وطبعا توجد الكثير من الأيام السعيدة خلال المسيرة المهنية مع DXN بالنسبة للسيد براجيث، ولكن يتذكر أنه في سنة 2009 تحديدا في وقت كان هو في مدير إقليمي في الفلبين، وكان يريد أنه يهاجر إلى المكسيك. دكتور لم كان يدعو أنه يعني يذهب إلى سوق المكسيك بحيث أنه يهاجر هناك، وأيضا يبدأ عمله كمدير إقليمي في أمريكا الجنوبية. في ذلك الوقت في الأشهر الأخيرة من عمله في DXN الفلبين كانت تحضيرات للملتقى أو للاحتفالية العاشرة على تأسيس DXN في الفلبين. طبعا في ذلك الوقت وكان متبقي شهرين عن الاحتفالية، كان يذكر يعني أنه منتصف الطريق في الإعدادات وحث الأعضاء وحث القادة على يعني أن تكون احتفالية كبيرة جدا، بحيث أنه فعلا تكون كتذكار بالنسبة للسيد براجيث في نهاية مدته في DXN الفلبين. فكان يريد أنه الاحتفالية تكون كبيرة واحتفالية تكون ذات حضور كبير جدا، أنه تكون نجاح فعلا يفتخر فيه. فمع حث الأعضاء وكان الفريق كامل يعني العمل متكامل مع الفريق، بحيث أنه حث الأعضاء على الحضور وأيضا شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية. طبعا كان الاحتفالية اللي سبقت هذه الاحتفالية كان حضور يعني 10,000 عضو في الاحتفالية السابقة قبل هذه الاحتفالية اللي كانوا شغالين عليها. ولكن خلال هذه الفترة أو خلال فترة الشهرين كان العمل مستمر، بحيث أنه يعني فعلا لما صار وقت الاحتفالية العاشرة على تأسيس DXN الفلبين حضروا 12,000 عضو في هذه الفعالية. كانت مصدر فخر ومصدر سعادة بالنسبة للسيد براجيث، وأيضا كان كلمته يعني كلمة طويلة نظرا للفخر اللي كان هو فيه فعلا أنه حققوا هذا الإنجاز، وكان يوم سعيد جدا بالنسبة للسيد براجيث طبعا على نهاية مدته في DXN الفلبين وقبل انتقاله إلى المكسيك في هذاك الوقت. فهذا اليوم كان من أسعد اللحظات اللي مرت على السيد براجيث. Thank you so much Thank you, Sultan. for your wonderful and sincere answer. Actually, that even gives us energy, and after that we have started such type of event in our region also. Yeah. Anyway, now pass on to Happy to next hear that. question. Yes. Secret of life success in one line. Secret of life success. One line, follow your heart, and as long as you feel that you are doing the right thing, just keep doing it over and over again, and you will be successful. So that's my simple principle that I follow. Just follow your heart and feel that it is right, and then do it. طبعا السؤال الأخير اللي سأله السيد سبستيان للسيد براجيث، ما هو السر للنجاح في الحياة في جملة واحدة؟ فالسيد براجيث يقول إنه لابد أن تتبع قلبك، الشيء اللي تجده جيد بالنسبة لك، وأيضا تتبع قلبك في هذا العمل، افعله باستمرار وبشكل مستمر، ستحقق النجاح في هذا العمل. Mr.Prajith, moving on to the next question, which is that characteristic that you admire the most in your own personality? Well, thank you, Shabi. Okay, maybe Sultan want to translate that first. طبعا السؤال التالي للسيد براجيث، طبعا ما هي الخاصية التي يتميز فيها السيد براجيث في شخصيته؟ Well, the thing that I like in myself is that I get to the core of an objective and I stay focused.
I try to remove all the layers, all the clouds that is surfacing, the objective, and I try to get right to the core and stay focused over there. And my mission is to stay focused until you achieve the objective, accomplish it. That is something that I've been following all this while. Prajith, the last question. Whom do you admire the most in your life? Your superhero in your life? Well, superhero for me in my life is, of course, Datuk Dr. Lim. As we all know that what he has gone through and how he has brought up this company and how he made sure that the system of DXN was going to change thousands and thousands and lives around the world. And that is something unimaginable, what a single person with no background or something like that doing business, but he has made it happen and things. So he's my superhero. Okay. But so let me just continue. But the people I admire most actually basically two. One, of course, is Dr. Lim because of his success, principles that he has laid out and he has seen. One is Dr. Lim. The second is Mr. Jijit, whom I really admire the most in my life because, if you look back into the story of Mr. Jijit, he's a person right from childhood. He stood up for himself. He was able to pave his own path for success without any support from anybody. And that is a very difficult thing to do, for a child. I've seen many child losing that focus in life because they don't have any support from anybody. But this person is different. He was able to stood up. He made sure that, he is not going to fail in his life, come what may, whatever the circumstances are. And he was able to solidify his presence. He did his graduation and education at his own cost. He made the money for it. Then he got into a job, and from then on, we know what his story is all about. So it is very important to emulate the success of these kind of people, and these are the real stories, and that is going to inspire so many people. And of course, it has inspired me. And I'm thankful to Salim to ask me that question actually. Great. Mr. Sultan. طبعا نذهب للسؤال السابق اللي هو ما هي يعني الخاصية اللي يعجب فيها السيد براجيث في شخصيته. طبعا كانت الإجابة حول إنه السيد براجيث من النوع اللي يركز على الهدف إلى أن يعني ينجزه. فالتركيز على الهدف وجعل شيء واحد في تركيزه فقط هو من ضمن الخصائص المميزة للسيد براجيث. أيضا السؤال اللي يلي كان حول من هي الشخصية اللي يعني كانت عبارة عن يعني بطل اللي هو يتبعها السيد براجيث في حياته، أو الشخص المميز اللي يعني السيد براجيث معجب فيه أكثر في حياته. طبعا هو يعني دكتور لم نظرا لشخصيته ورؤيته ويعني انطلاقته من تأسيسه لنظام DXN ومتابعته خلال هذه السنوات. أيضا بالنسبة يعني الشخصية الثانية كانت السيد جيجث، نظرا أنه شخص عصامي بدأ حياته من الصفر، وأيضا نظرا لتأثيره في حياة كثير من الناس ويعني تحفيزهم وإلهامهم للإنجاز وللعطاء أكثر وأكثر خلال مسيرتهم المهنية الماضية. You may proceed, Mr. Salim. Yeah, thank you so much, Mr. Prajith. Actually, I'm getting so many comments here regarding the answers which you have delivered. And those are supreme quality answers and to the point, amazing answers. Really, we are indebted towards you for being very active and being very attentive in this session. This is really a treat for all our DXN Middle East members. And thank you very much, Sultan, for that wonderful translation also.
Thank you so much. Thank you, Mr. Prajith. Yeah, thank you, Sultan. Before you go, any final concluding message? Before that, Mr. Shebi, Mr. Sebastian, would you like to share anything? No, that was honestly the answers were fabulous. This is what it was much above our expectation that you have delivered. What you said as your quality, like you go into core to each things that was very visible here. And for us, your humility and your humbleness and your frankness is what admiring for us. And thanks a lot. And please continue the same that you are. Thank you so much. Can feel that you are talking from the heart, and it's a lesson for all of us. Anyway, thank you so much. Thank you, Sebastian, Shebi, Salim, and Sultan. It was a wonderful translation, and the team in Middle East. I have always admired you. The kind of passion that you have put into this business, the kind of hard work that you are putting into serving those members. That is totally outstanding. It is like something that I wish to emulate, but definitely the culture is a little different everywhere, but the kind of pain that you're going through, and not pain, I mean, it's a pleasure that is there, but the hard work, that you're putting through into reaching out to members and to make sure that they grow and they support, they ensure that they are successful. It is totally outstanding. One simple example that I was always try to quote to everybody around the world was when we did our travel seminar back in 2016 to Gulf. We had around 400 over people come joining from the region of America, and the kind of service, the kind of support, the kind of assistance, the kind of guidance. You were so meticulous the way it was organized. It was, I mean, for me, so far it is considered as the best travel seminar ever for the region in America. And people really craving to go back to Dubai, not because of Dubai, but because of everything that you are doing, to see, wow, this is good. So thanks to all of you. You all are great, and love you. Sultan, I'm giving him a tough job now. Yes, if you allow me to translate the last portion, please. Yeah, the last portion. طبعا يعني حقيقة خلاصة الحديث على أنه كثير من التعليقات اللي وصلت على يعني مصداقية والحديث من القلب للسيد براجيث عند الإجابة على الأسئلة اللي تفضل فيها، وفعلا كانت إجابات محفزة للجميع، سواء كانوا بالنسبة للإدارة أو بالنسبة لنا كأعضاء. حقيقة يعني إجابات كبيرة تعلمنا منها دروس كثيرة. كما أنه السيد براجيث يشكر إدارة DXN الشرق الأوسط، سيد سليم، سيد سباستيان والسيد شبي أيضا على إدارتهم الفعالة وعلى عطائهم اللامحدود في مسيرتهم مع شركة DXN. ويتذكر أيضا حافز سفر سنوي لأمريكا وأمريكا الجنوبية في سنة 2016 لما كانت إلى دبي. مقدار الخدمة ومقدار يعني الكرم والترحاب اللي حصلوا عليه الأعضاء والإدارة أثناء رحلتهم إلى دبي، يعني فعلا الأعضاء يتذكروا هذا الحدث بشكل كبير جدا نظرا للأريحية اللي حصلوا عليها والكرم والضيافة اللي حصلوا عليها في زيارتهم لدبي. So thank you so much, Prajith. We are not taking questions from attendees because of the time. We would like to thank all our attendees in Zoom, in Facebook, and in YouTube for being with us tonight for this great session. Thank you so much, Prajith. Thank you so much, Sultan. Thank you very much, Sebastian. Thank you very much, Shebi. And thank you very much, all the attendees. Good night. نشكر الجميع السيد براجيث وجميع المشاهدين على متابعتهم في هذه
الليلة المميزة، سواء كان على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على الزوم. شاكرين حسن استماعكم، ونلقاكم قريبا بإذن الله. And thanks to all of you. Thank you once again. Okay. Thank you. Yeah. God bless.